Hi everybody, welcome back to another class of constitutional law. Today in this video we are going to discuss the writ of habeas corpus. Article 32 of the Indian Constitution deals with the writ jurisdiction of the Supreme Court, and Article 226 of the Indian Constitution deals with the writ jurisdiction of High Courts. That is, Indian Constitution empowers the Supreme Court to issue the writs under Article 32 and High Courts under Article 226 for the enforcement of fundamental rights. Indian Constitutionന്റെ പാർട്ട് 3-ൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന്റെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റിറ്റ്സ് എല്ലാം ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. There are 5 writs under Indian Constitution. They are habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and quo warranto. Now let's study the writ of habeas corpus in detail. The writ of habeas corpus is a prerogative process for securing the personal liberty of individuals. Prerogative process means സവിശേഷ അധികാരത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള process in order to secure the personal liberty of individuals. ആളുകളുടെ പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടി, വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെ സെക്യൂർ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി, പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി കോടതി അതിൻ്റെ സവിശേഷ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന റിറ്റാണ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ്. ഇറ്റ്സ് എ പ്രിറോഗേറ്റീവ് പ്രോസസ് ഫോർ സെക്യൂറിംഗ് ദ പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റ് of this writ of habeas corpus is to provide prompt and most effective judicial remedy against arbitrary arrest and illegal detention. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അതോറിറ്റീസിൻ്റെ സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള അറസ്റ്റിനും ഇല്ലീഗൽ കൺഫൈൻമെൻറ്റ്, അൺലോഫുൾ ആയിട്ടുള്ള തടവിൽ പാർപ്പിക്കലിനും എതിരെ ഏറ്റവും വേഗത്തിലും ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളതുമായ ജുഡീഷ്യൽ റെമഡിയാണ് റിറ്റ് ഓഫ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ്. The main object of this writ is to provide prompt and most effective judicial remedy against what? Against arbitrary arrest and illegal confinement. Habeas corpus is a Latin term which means to have the body or to produce the body before the court. It is a command of the court directing any person or a jailer to bring the detainee before the court. The detaining authority should justify the cause of detention. If there is no valid reason for the detention, the court will order the release of the detained person. So, ഈ തടവിലാക്കപ്പെട്ട ആളെ കോർട്ടിന്റെ മുന്നിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കോർട്ടിന്റെ കമാൻഡാണ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ്. ഡീറ്റെയിനിങ് അതോറിറ്റി ഇദ്ദേഹത്തിനെ തടവിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനുള്ള റീസൺ കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കണം. ഡീറ്റെയിനിങ് അതോറിറ്റി ഒരു വാലിഡ് റീസൺ കോടതി മുമ്പാകെ നൽകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോടതി ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിലീസിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഈ ഡെറ്റനുവിൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിലീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതാണ്. We can say out of the 5 writs, the most important writ is the writ of habeas corpus. So what is the importance of this writ? The writ of habeas corpus is used for immediate release of the illegally detained person. And number 2, it is used for protecting a detainee from inhuman treatment inside the jails. Very important. The writ of habeas corpus can be used for the protection of a detainee from inhuman treatment inside the jail. ഇനി എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് റിറ്റ് പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. A petition for habeas corpus can be filed if all the formalities relating to arrest and detention have not been complied with and if the order had been malified or defective. ഒരു വ്യക്തിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകൾ പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുവാനും ഡീറ്റെയിൻ ചെയ്യുവാനുമുള്ള ഓർഡർ തന്നെ മാലിഫൈഡ് ആണ്, വിശ്വാസയോഗ്യമില്ലാത്തതാണ്, ഓർ ഡിഫക്റ്റീവ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ yes, we can file a petition for habeas corpus. Now let's see who all can file an application for the writ of habeas corpus. The detainee or any interested person on his behalf
can file an application for the writ of habeas corpus. Remember, even a postcard with this detinue's sign or from any other person on his behalf is treated as a writ petition. ഈ ഡെറ്റനുവിന് വേണ്ടി ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും റിറ്റ് ഓഫ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ദ റിറ്റ് ഓഫ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഈസ് ആൻ എക്സെപ്ഷൻ ടു ദ ലോക്കസ് സ്റ്റാൻഡി റൂൾ ഇൻ റിറ്റ്സ്. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Writ of habeas corpus and writ of quo warranto both are exception to the locus standi rule in writs, and the writ of habeas corpus is an exception to rule of res judicata also. Now let's see the procedure for the issue of habeas corpus. As we have discussed, the detenue or any interested person can file an application for habeas corpus, but not by a total stranger. The application should be accompanied by an affidavit stating the facts and circumstances for making such application. And if the court finds that there is a prima facie reason for granting the writ, the court will pass an initial rule which is known as rule nisi. This rule nisi is a calling for the detaining authority to show the cause for the detention. If there is no valid reason for the detention, then that means it is an unlawful detention. A writ of habeas corpus will be issued, and if the detention is justified by the detaining authority, then rule nisi will be discharged. ഡെറ്റനുവിനോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഏതൊരാൾക്കും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഫയൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ടോട്ടലി ഒരു സ്ട്രേഞ്ചറിന് അത് നൽകുവാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഷുഡ് ബി ഫോളോഡ് വിത്ത് ആൻ അഫിഡവിറ്റ്. ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പരിഗണിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രൈമാ ഫാസിയിൽ കോടതി വിചാരിക്കുകയാണ് യെസ് റിറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുവാനുള്ള റീസൺസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ഒരു ഇനിഷ്യൽ റൂൾ പാസ്സാക്കുന്നു. ഇനിഷ്യൽ റൂളിനെയാണ് നമ്മൾ റൂൾ നിസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഡീറ്റെയിനിങ് അതോറിറ്റിയോട് റീസൺസ് ഫോർ ദിസ് ഡിറ്റൻഷൻ ആൻഡ് അറസ്റ്റ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള റൂളാണ് റൂൾ നിസി. റൂൾ നിസി പാസ്സാക്കിയതും ഡീറ്റെയിനിങ് അതോറിറ്റി റീസൺസ് ഫോർ ദിസ് ഡിറ്റൻഷൻ കോടതി മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഡീറ്റെയിനിങ് അതോറിറ്റിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു വാലിഡ് റീസൺസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൺലോഫുൾ ഡീറ്റൻഷൻ ആണ് എന്ന് കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ റിറ്റ് ഓഫ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും. ഡീറ്റെയിനിങ് അതോറിറ്റിയുടെ കയ്യിൽ വാലിഡ് റീസൺസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു വ്യക്തിയെ തടവിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിന് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൂൾ നിസി കോർട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും. Now, under the following 4 situations, a writ of habeas corpus will not be issued. Number 1, if the detention is lawful. Number 2, if the detention is by a competent court. Number 3, in cases of contempt of court. And number 4, if the detention is outside the jurisdiction of the court. Other important points we have to remember from this part. Number 1, issue of the writ does not amount to discharge or acquittal of the detenue, and the writ of habeas corpus is available against the state and private person. The burden of proof is always on the detaining authority to justify the detention. Delay in application does not affect the issue of writ. Generally, the court will not award compensation, but in certain special situations, the court may award money compensation to the detenue. Now, effect of proclamation of emergency. The right of habeas corpus under Article 32 gets suspended during emergency. That is, no person has the locus standi to seek the writ of habeas corpus during emergency. Here we have to remember a famous case law, Rajan Vs.State of Kerala. രാജൻ കേസിൽ രാജൻ എന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയെ 1976 നാഷണൽ എമർജൻസി ടൈമിൽ പോലീസ് ഡിഫൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിന് കീഴിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
വൺസ് നാഷണൽ എമർജൻസി എല്ലാം തീർന്നതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിറ്റൻഷൻ കോടതി പരിഗണിക്കുകയും അത് അൺലോഫുൾ ഡിറ്റൻഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് റിറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയും ചെയ്തത്. കേസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ദ റിറ്റ് ഓഫ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ്.